오늘은 여러분에게 주얼 케이브 내셔널 모니먼트를 소개하려고 합니다. 에, 제가 거주하는 곳에서 실제로 이 주얼 케이브만을 가려고 그러면 거의 19시간을 가야 되는데, 이제 이 한 곳을 바라보고 갈 수는 없겠죠. 그래서 이제 제가 갔던 것은 그 노스 다코다하고 사우스 다코다하고 그다음에 이제 와이오밍까지 들리는 그런 일정이었습니다. 그래서 그 노스 다코다에서 시어도어 루즈벨트 내셔널 파크를 보고 내려와서 이제 사우스 다코다에서 이제 관광을 했는데요. 사우스 다코다는 이제 그 국립공원이 2개 있고 내셔널 모니먼트 격이 2개 있고 그다음에 이제 다른 볼 만한 게 또 있습니다. 그래서 이게 있는데 여기는 지금 안 나와 있는데 윈드 케이브 내셔널 파크가 있습니다. 여기. 거기 있고 그다음에 주얼 케이브 내셔널 모니먼트 여기 있는데요. 여기 있고 그다음에 인제 여기 배드랜드 내셔널 파크가 있습니다. 그리고 여기 가면 이제 미니츠맨드 미사일 기지 옛날 기지죠. 지금은 인제 다 그 관광지로 바뀌었습니다마는 그가 있습니다. 그리고 인제 여기 있는 마운트 러시모 내셔널 메모리얼에 가면은 그 바로 위에 인제 또 어떤 게 있는가 하면은 그 프레지던셜 왁스 뮤지엄이 있습니다. 거기에 상당히 나름대로 의미가 있었는데요. 그런 것들 있을 뿐만 아니라 여기 인제 크레이지 호스라고 있습니다. 이게 내셔널 모니먼트인 마운트 러시모 내셔널 모니먼트는 상당히 유명한데 실제로 인제 그보다 더 큰 그런 조각상을 현재 크레이지 호스 여기서 만들고 있어요. 근데 저는 처음에 이게 인제 네이티브 인디안들이 한 줄 알았는데 그렇지 않고 인제 민간인들이 모금을 해서 이 큰 상을 갖다 만들고 있어요. 만들고 있는데 거기에 인제 크레이지 호스만 있는 게 아니고 아마 네이티브 인디안에 대한 뮤지엄이 있는데 그게 아마 미국 전체에서 제일 큰 것이 아닐까 할 정도로 아주 규모가 크고 전시물이 굉장히 많았습니다. 그래서 상당히 인상 깊었는데 불행하게도 제가 인제 아이폰에서 저 컴퓨터로 옮기는 사이에 이게 다 파일이 깨져 가지고 이 부분은 아마 이 영상으로 만들기 힘들지 않을까 생각이 됩니다. 그렇지만 나머지 부분들은 제가 인제 다 다녔으니까 영상으로 남아 있으니까 영상으로 인제 그 유튜브를 만들 예정인데요. 여기 인제 주얼 케이브 내셔널 모니먼트하고 윈드 케이브 내셔널 파크가 있는데 이 두 군데 다 어느 것이 좋다 이래 말하지 못할 정도로 양쪽 다 좋았습니다. 그래서 여러분들에게 인제 이 두 개 중에서 먼저 주얼 케이브 내셔널 모니먼트를 소개하도록 하겠습니다. 구글에 들어가시면 인제 주얼 케이브 내셔널 모니먼트에 대한 인제 소개가 나와 있는데요. 항상 구글에서 인제 어떤 자료가 있다는 걸 가장 잘 가르쳐 줍니다. 그래서 구글을 활용하시고요. 이게 이제 내셔널 모니먼트이니까 당연히 내셔널 파크 서비스에서 이 안내를 해 놨습니다. 그리고 이 안내를 해 놨는데 실제로 이 주얼 케이브를 구경할 수 있는 거는 투어 신청을 해야만 됩니다. 그 부분은 제가 좀 이따 다시 따로 설명을 드리겠습니다. 그렇게 하고 인제 위키피디아에 가시면 인제 요 객관적인 여러 자료가 많이 떠 있습니다. 그래서 주얼 케이브에 대한 그런 객관적인 그런 자료를 아시고 싶으신 분은 이제 여기 들어가서 보시면 되겠고요. 그다음에 인제 주얼 케이브 내셔널 모니터에 대해서 트립 어드바이저에서도 많은 자료를 올려 놨습니다. 그래서 여행에 관해서는 아무래도 트립 어드바이저가 상당히 여러 가지 좋은 자료를 많이 제공하니까 이것을 이용하십시오. 그리고 인제 투어 가이드 투어에 대해서는 여기 내셔널 모뉴먼트 같은 이렇게 소개를 해 놨는데요. 여러 가지 인제 투어가 있습니다. 근데 이 투어를 갖다가 인제 예약하기 위해서는 여기서 내셔널 파크 서비스 하는 게 아니고 캠프사이트 예약과 마찬가지로 리크리에이션 거버먼트를 들어가셔야 됩니다. 거기 들어가시면 인제 주얼 캠프 내셔널 모뉴먼트에 대한 예약이 나와 있습니다. 여기 나와 있는데 여기 보면 이제 디스커버리 투어도 있고 그다음에 인제 히스토리 랜턴 투어도 있고 시닉 투어도 있는데 저는 이제 시닉 투어를 했는데 이게 제일 무난한 것 같습니다. 제일 파퓰러하고 사람들이 제일 인제 만족도가 높은 게 이제 시닉 투어입니다. 그래서 여러분들도 이제 시닉 투어를 미리 신청하셔야 됩니다. 물론 현장에서도 조금 일부 티켓이 나오긴 하지만은 많이 인제 손님 오시고 이러면은 뭐 보장이 티켓을 구해서 관광을 할 수 있다는 보장이 없습니다. 그러니까 항상 인제 먼저 예약을 하셔 가지고 어 하시면 되는데 인제 아무래도 제일 파퓰러하고 사람들이 많이 하는 게
이 시닉 투어입니다. 그래서 여러분한테 시닉 투어 하시기를 추천을 드립니다. 네, 여기가 줄 케이브 내셔널 모니먼트입니다. 레인저들이 지금 들어가는 게 보이고요. 8시에 문을 여는데 지금 8시가 조금 안 됐기 때문에 레인저들이 출근하네요. 출근하고, 저기 사람 출석도 보십시오. 저기 투어가 아마 8시부터 시작되는 모양인데, 저기 지금 사람들 많이 기다리고 있고요. 이제 저는 8시 40분 투어이기 때문에 조금 이따가 이제 시작하겠습니다. 일단 피자 센터가 있다니까 피자 센터 가보도록 하겠습니다. 네, 여기가 줄 케이브 인포메이션 센터인데요. 제가 이제 투어 시간이 조금 남아 있어 가지고 여기를 먼저 왔습니다. 근데 이제 불행하게도 하다못해 허리백도 가져가지 못하게 돼 있어요. 그래서 모노포드는 물론이고 허리백도 못 가져가기 때문에 촬영을 하도록 노력을 하겠지만 아마 좀 힘들지 않을까 생각이 됩니다. 그래서 일단 트라이는 해보겠습니다. 예, 내부로 들어왔습니다. 일단 전시가 되어 있는데요. 헬로. 뭐 아무것도 허용 안 된다 그러니까 일단 트라이는 해보고요. 일단 안내 브로셔를 받도록 하겠습니다. 예, 일단 들어왔고요. 이 안내가 되어 있습니다. 줄 케이브에 대한. 이제 여기는 내셔널 모니먼트입니다. 제가 지금 마이크로폰을 갖다가 차에다 두고 와가지고 음성이 아마 고르지 못할 겁니다. 왜냐하면 이게 아이폰이 이게 음성을 갖다 이게 잘 그렇게 깨끗하게 못 해주니까요. 주위에 노이즈가 그대로 들어가고 하니까 양해해 주시기 바랍니다. 투어는 한 1시간 반 정도 걸릴 거라 그러네요. 일단 제가 들어가서 뭐 카메라로 담을 수 있는 최대한 담겠는데 일단 모노포드 같은 거는 사용을 원칙적으로 안 된다 그럽니다. 그리고 여러 가지 이제 주의사항 같은 게 많이 되어 있네요. 이게 제가 이제 윈드 케이브도 갈 예정인데요. 아주 옛날에는 윈드 케이브하고 연결이 되어 있을 것으로 이제 추정을 하고 있습니다. 그러네요. 윈드 케이브는 지금 현재 내셔널 파악이 되어 있고, 여기 줄 케이브는 이제 내셔널 모니먼트로 되어 있고, 둘 다 국립공원에서 관리를 합니다. 안에, 크리스탈 참 굉장히 많이 있는 모양이네요. 가서. 그러니까 이거 안내 없이 가가지고는 뭐 까막눈 아닙니까? 뭐 뭔지 잘 모를 텐데 이제 안내를 받으면은 좀 많이 알 수 있겠죠. 아마 박쥐가 동굴 안에 많이 있는 모양입니다. 여기가 이제 지금 막 문 열었는데 기프트 센터입니다. 기프트 샵이고요. 네, 역시 물이 참 중요한 작용을 하네요. 물이 이제 깎아내서 또 연결할 수 있도록 이렇게 또 지상하고 연결이 되고 이렇게 되는 것 같습니다. 네, 이게 전체 안내 부스하고 그다음에 이제 안내 하는 것들입니다. 지금 티켓을 하기 위해서 줄을 서 있는데요. 한번 체크인도 하고 그러는 것 같습니다. 됐고, 저 밑에가 이제 비트 센터 조금 전에 다녀왔는데요. 센터고요. 예. 여기가 줄 케이브 내셔널 모니먼트이고요. 이제 영화관이 있는데 필름이 한 23분 정도 걸린다 그러는데 일단 투어를 끝나고 와서 볼 예정입니다. 예. 네, 이 비치 센터에서 바로 그 동굴로 들어가게 되어 있습니다. 케이브 투어가 여기서 출발하는데 동굴 입구라면 여기를 통해서 가도록 되어 있는 모양입니다. 저는 이제 위에서 체크인을 했고요. 여기서 다시 한번 이제 레인저한테 이야기를 하고 따라 들어가야 된다. 투어가 이제 25분 정도부터 시작한다고. 저기 40분 이야기인데 한 25분 정도, 6시 25분 정도 다시 한번 확인을 해야 된다 그러니까 체크하도록 하겠습니다.
예, 줄 케이블 이렇게 좀 특별한 이유를 이렇게 설명을 해놨는데요. 제가 뭐 다 그 전문가가 아니고 다 잘 모르겠고요. 나중에 화면을 다시 한번 자세히 스톱해놓고 한번 보시기 바랍니다. 제가 뭐 잘 모르는 사람이 뭐 아마추어가 또 뭐 설명을 안 것처럼 해서는 안 될 것 같고요. 여기 이제 내용이 화면을 제가 그 캡처를 가지고 했으니까요. 이 화면을 보시고 스톱을 해가지고 내용을 하나씩 읽어보시기 바랍니다. 제가 줌업을 좀 해보겠습니다. 하나씩 줌을 해가지고 이제 보시면은 안에 그 설명까지 읽을 수 있는데요. 그래서 여러분을 위해서 이렇게 제가 촬영을 했으니까요. 이 내용 자체가 하나하나가 좀 의미가 있는 것 같습니다. 제가 잘 모르는 제가 설명하는 것보다 이 화면을 보시는 게 훨씬 더 좋을 것 같아요. 그리고 제가 조금 전에 말씀드린 대로 지금 마이크로폰을 제가 사용을 안 하고 있는데 가서 마이크로폰을 가져와서 다시 한번 해보도록 하겠습니다. 네, 동굴 투어를 하기 위해서 이제 퀘스천이 4개가 있네요. 여기 당신 대답할 수 있습니까? 하고 물어보는데 이제 예를 들어 뭐 빛이 이게 자연 빛입니까? 안 그러면 뭐 박쥐가 살고 있습니까? 프레시에어가 안에 있습니까? 여러 가지 질문이 있는데 이제 가서 이제 그 투어 가이드가 설명을 해주겠죠. 일단 들어가서 보겠습니다. 제가 그리고 이게 배터리가 아이폰 배터리가 생각보다 굉장히 빨리 닳더라고요. 제가 이제 마이크로폰을 준비를 했는데 이제 이게 마이크로폰까지 쓰면 훨씬 더 빨리 닳아요. 그래서 얼마나 할지 모르겠는데 최대한 한번 해보도록 하겠습니다. 예, 이제 각 동굴에 대해서 안내가 나와 있는데요. 이제 윈드 케이브에 대해서는 뭐 윈드 케이브에서는 이렇게 그 설명을 해놨고요. 그 다음에 뭐 이게 팀파노거스로 되어 있는데 팀파노거스로는 이렇게 되어 있고 그 다음에 이제 줄 케이블 경우는 이제 이런 식으로 되어 있는데 아마 동굴마다 특징이 다 틀린 모양입니다. 그래서 그걸 갖다가 이제 쭉 이렇게 설명을 해놨는데요. 그래서 줄 케이블 아직 뭐 한 5%밖에 그 탐험이 안 됐다 그러네요. 95% 정도는 아직 탐험이 안 됐다 그럽니다. 이제 퀘스천 하나씩 앤서를 한번 보도록 하겠습니다. 연락이 얼마나 자주 돌이 떨어지느냐 했는데 볼까요? 그렇게 자주 떨어지진 않는다 그러네요. 네, 여기 이제 요 앤서를 볼까요? 예. 에어플로가 있긴 있네요. 오케이, 이거 한번 볼까요? 진짜 박쥐가 사는지 한번 보겠습니다. 예, 박쥐 많이 살고 있답니다. 예. 그 다음에 이제 내추럴 라이트가 있는지 보는데 물론 없겠죠. 당연히 내추럴 라이트가. 예, 당연히 없겠죠. 예, DCD라 그러는데요. TCD, Total Darkness of Cave라 그럽니다. TCD라 그러는데 이제 동굴 안쪽으로 들어가면은 그 빛이 하나도 없기 때문에 Total Darkness가 됩니다. 그래서 그 줄여가지고 TCD라 그러는데 Total Darkness of Cave, 그래서 TCD라고 그럽니다. 그 다음에 여기 있는 거는 자, 케이브가 그러는데 예, 케이브는 당연히 지하에 있어야 된답니다. 예. 예, 어떻습니까? 여러분들 이거 앤서에 몇 개나 맞으신지 모르겠는데 재밌네요. 이런 앤서 퀘스천에 대해서 앤서를 바로 밑에다 해놔가지고 확인하셔서 좋습니다. 예, 이분들이 이제 저 첫 번째 투어 8시 40분이 제 첫 번째 투어인데 저도 8시 40분이 첫 번째 투어인지를 몰랐는데 첫 번째 투어입니다. 그래서 이분들하고 이제 같이 이제 다니면서 이제 보는데 어린애들도 많이 와 있네요. 애들도 많이 와 있어가지고 동물 온도가 항상 49도씨랍니다. 49도씨면 상당히 서늘하거든요.
그래서 49도씩. 네. 근데 이 동굴 길이가 170마일이 된다 그래요. 이건 맘모스 케이블하고 굉장히 유명합니다. How's everybody doing today? Good, yeah? Alright. My name is Ranger Jaden. I'll be your guys' tour guide today. I just want to say welcome on behalf of the National Park Service. I'm glad you guys are here. Hopefully I can show you something cool today and teach you something new. With that, 여기 오레곤 케이브가 있네요. 예, 오레곤 케이브. 오레곤 굉장히 큽니다. which is awesome. We will be going. Yeah? Alright. We'll start over here. Where have you guys been? Mammoth Cave, Mammoth? Ooh, that's fun. Okay. Okay. All five of us. Oh, gotcha. Alright. Seneca Caverns. Okay. Karchner. Where's that at? Arizona. Okay. Anywhere else? No? That's okay. Well, perfect. It looks like we have a couple first-time people in the cave and a couple experts also. So for the people that have been in the cave, what's our number one rule? Don't touch it. Yeah, please do not touch the rocks. The oils on our hands are good for us, but not for the cave surfaces. The cave is done for me. It's millions and millions of years old, so it will never get that color back if it ends up discoloring. So I do ask we keep our arms in. There are a couple rocks that like to try to jump out at us, but we can maneuver around them. It's kind of like a fun little obstacle course. You'll have fun. But if you'd like to, you can touch this chunk right here. This is that calcium crystal we'll be seeing all throughout the cave today. It is how Jewel Cave got its name, so it's just kind of fun to touch. You can touch it before we go down or on our way back up, either one. Along with this is our map. This is about 190 miles, but right now we're at about a little over 220 miles mapped out. So it does need some updating, but it's still fun to look at and see. One, they did map all this by pencil and paper while they were down there, and they used compasses to find their way through. And then right here is kind of our little half-mile loop we'll be going on today. We'll sit in this little orange yellow room called the target room, and I'll explain the rooms and the passageways, why they're called that. This square is also up there as well. Hopefully you guys can see it. I can't reach it, but it's just kind of fun and kind of fun to keep in the back of your mind. How small this actually is compared to the entire cave system, because there are some pretty big rooms down there. But if everybody's ready to go, I will take half of my elevator, and Ranger Alex will take the rest. 네, 엘리베이터 타고 내려가네요. 절반씩 나눠서 두 팀으로 나눠서 가도록 되어 있습니다. 그래서 일단 절반이 들어가면 절반 더 따라가도록 되어 있습니다. 저는 D팀에 따라가도록 하겠습니다. 네, 이게 엘리베이터로 바로 다이렉트로 300피트를 내려왔는데요. 와, 여기는 막 서늘하네요. 역시 그 지하 동굴 세계는 틀립니다. 위에는 지금 막 더워가지고 제가 정신을 못 차리는데 여기는 지금 300피트를 다이렉트로 내려왔거든요. 엘리베이터를 30초 만에 내려왔어요. 사우스 다코타에서는 가장 빠른 엘리베이터라고 그러는데요. 네, 이제 들어가기 위해서 기다리고 있습니다. 네, 그 조명을 해서 이렇게 볼 수가 있는데요. 이야, 케이브가 상당히 크네요. 이게 이제 바로 이제 계단을 내려가야 되는데, 이거 조명을 해놨습니다. 해놔가지고 사람이 다치지 않도록 돼 있고 이거. 참 동굴이 굉장히 크네요. 네, 저쪽으로 밑으로 내려가도록 돼 있는데, 계단 상당히 내려가네요. 따라 내려가도록 하겠습니다. 네, 어느 쪽으로 가는지 모르겠는데 그 계단이 여러 개로 돼 있어가지고요. 어느 쪽으로 가는지는 잘 모르겠습니다. 아마 이 계단으로 내려가지 않나 싶은데요. 엄청 깊네요. 지금 엘리베이터로 300피트를 내려왔는데 또 한참 내려가야 되는 모양입니다. 네, 주얼 케이브가 상당히 깊이 이렇게 내려가도록 되어 있네요. Here, but it's just a shorter crystal, kind of looks like a dog's tooth. That's just kind of how it got its name. We got a pretty shiny patch right above our head over here. And then we also have another kind, and that's called nail head spar. And I'll point that out as we go down. It's all the bumpy stuff that kind of looks like coral on the wall, as you will see as we go down. But I'll point it down. And so with that, as they found this crystal, they wanted to make money off it, but they really couldn't, because it's only about a 3 on the most hardness scale, which just means it's only about the strength of our fingernail. You can't do a lot with it without breaking it. And so, instead, they had to switch gears, and they still filed a mining claim, but instead they gave cave tours instead. At that time, there was less than 2 miles discovered of caves, so, they didn't even know this room existed, let alone this entire tour route, why they were trying to give those tours.
So, you know, it wasn't very extravagant, it wasn't very pretty. And so it took a lot for people just to get here because it took about a half day's ride just to get here from the town of Custer. People would rather taking that time to go to Wind Cave or other places than to come here, which is okay. But they did have to do a couple things to promote this place. So what they did was they took some of this calcite crystal and put it in some museums. Along with that, with the help of the CCC, they created some roads and a couple little places for people to stay while they were here. And my personal favorite, they attempted to start a dance club, but there was only a few guys in this dance club, and it didn't really grow much after that. So they did what they could, but sadly, this place was falling apart. People were giving up on it, and they were just going to mine it. Until 1906, the Antiquities Act was passed, and in 1908, President Theodore Roosevelt made this a national monument. And it was the first cave to ever be a national monument, and the 13th in the nation, which is kind of about. Before we head down, is that we are standing in the second longest cave in the U.S. and the fifth longest in the world. We used to be the third longest in the world until two caves in Europe ended up connecting and they stayed separate, so everybody got bumped out, which is just part of it. But that's all right. And so, you know, maybe in the future, the $1 million question is whether Wind Cave and our cave will ever connect. But, you know, we'll just see in the future, I guess. Right now, yeah, saying like evidence-wise, we were formed two very different ways. So they're saying no right now that they won't, but who knows. But before we head down, a couple more things as far as safety goes. There are going to be some low spots on this tour today. A couple places where I even have to duck. And yes, guys, I know I'm short. So I will do my best to point them out with my flashlight and say it. But usually only the first half of the group can hear me. So I do ask that we pass that back so nobody hits their head. Again, tell people if I don't catch one, I apologize. Just try to watch out for each other. Also, one more question is. 무지하게 내려가네요. 뭐 지금 계속 내려가고 있습니다. 내려가는 게 보이십니까? 저 앞으로 계속 내려가거든요. 한참 내려갑니다. 케이브가 굉장히 깊네요. Watch us, guys. 제가 다녀본 케이브 중에서는 제일 깊은 것 같습니다. It just kind of symbolized going from dry to wet and wet to dry. That's just kind of why this is named what it is. But I do like to talk a little bit about how the cave was formed. And so here is about 300 million years ago. All of this was covered by a shallow inland sea. It was flat, and that water sat here for a long, long time until an event occurred. It's called the Laramide orogeny. Basically, the tectonic plates just pushed up against each other to create the Black Hills here. It also created the Rocky Mountains as well, if anybody's been there. And so with that, as the uplift started to happen, all this Paha-Salpa limestone started to crack. This limestone makes up this entire area. It is a sedimentary rock, and it's made of all these organisms compacted together. So sometimes you can see little seashell fossils within them, which are kind of fun, which there's a pretty good chunk right around the corner. You can see them. But with this, you know, it was named by the Lakota. And Paha-Salpa and Lakota just means hills of black, and that's how this area got its name. Obviously, they did inhabit this land before the brothers got here, but they were gone. The brothers didn't steal anything from them. Also, they had no clue that this cave was here at all as they were here. And so, you know, it's kind of fun to think about. Maybe you guys walked above a cave and you didn't even know it. And so with that, you know, as it started to crack, it started to allow all this water to flow through and gravity to pull it down. It flowed through and kind of went down slowly, but with it, it started to carry carbonic acid. Would anybody like to drink carbonic acid? No. Well, if you like to drink pop, you like to drink carbonic acid. And so with that, it's kind of like if you kept that pop in your mouth for millions of years, right? And you probably wouldn't have any teeth left, but it just creates giant cavities like we're standing in right now. Another fun way to think about what we're standing in is we are standing in a giant anthill. So it's not like straight passages. It kind of feels like that, but we do go up and down a lot because we have to go over and around things. So it's just kind of fun. But with that, you know, that water left as well, and it started to dissolve all the limestone and started to create all this crystal. And that's how we got all this. It was all formed completely underwater, and that's why you see a lot of this nailhead spar, all this bumpy stuff that looks like coral, down here and not really in the first room because that water didn't sit up there long enough for these to form. So it's just kind of why, you know, the deeper you go, the thicker these crystals get. Well, yeah. And then over here as well, I don't know if anybody saw this little red tape marker, but if not, it's okay. There are about 3 more on this tour that I do encourage everybody to try to find a little fun scavenger hunt. They're kind of tricky, but they're kind of fun. But these are our survey markers, and we have about 40,000 of them throughout our cave system.
They basically just mark which passageways that they've been through, and it kind of helps guide them, on the way in, the way out. So the pointed side, as you can see, points the way out of the cave, and on the other side it's flat, and it points the way in. So that's just kind of a marker that they use to explore nowadays. Also, one more thing. Also, when that water left, it allowed all these boulders to fall from the ceiling. So all these passageways that we're going through are completely natural. Nothing was blown up or chiseled or moved to make them this way. They were all like this. So this is one of those examples of the big boulders that fell, and I will show another one later that's pretty big too. Yeah. All right. Before we head on, there is what we call, like to call it cave dirt, but we call it manganese. It's also found on our periodic table. It's all this black stuff that you can see. It's pretty thick. In some places, it's actually 4 to 5 feet thick in our cave. But it's very black, very staining element. And so I do ask that we all keep our feet on the inside of that concrete platform and try not to walk on the edges. I don't want anybody to fall over on the other side or for your shoes or clothes to get stained. So please just try not to, dip your feet or elbows in it. 예, 저 안으로 깊숙한 굴이 있는데 하여간 그 가지굴이 엄청나게 많은 모양입니다. 네, 소형 같은 결정체가 굉장히 많이 있는 것 같아요. 모르겠습니다. 컬스인지 아니면 다른 건지 모르겠는데 하여간 그런 결정체가 참 많이 있습니다. 예, 다시 좀 올라가네요. 올라가서 촬영하도록 하겠습니다. 예, 계속 계단을 오르내리면서 갑니다. 계속 가는데요. 이러니까 1시간 반 걸린다는 게 이해가 갑니다. 네, 이거 좀 결정체가 좀 다른 것들이 있어서 제가 카메라를 켰습니다. Yeah, just yell it out. Tree bark. Nope, that's starts with a B. Yeah, so this is what we call boxwood. So if anybody's been to the Lynn Cave, they have a ton of boxwood. We have about 2% of the world. 예, 결정이 이렇게 쫙 쌓여있던 게 이제 그대로 보이네요. 그리고 지금 이게 이제 굉장히 올라갑니다. 저 위로 쭉 올라가는데, 예, 여기가 상당히 낮은 포인트였던 모양입니다. 상당히 올라가도록 되어 있네요. 밑에 보이는 시커먼 이게 광물질이 디파짓된 거랍니다. 그래서 광물질이 상당히 디파짓되어서 이렇게 새카맣게 층을 이루는데 두꺼운 건 상당히 두껍다 그러네요. 저기 이제 앞에 저걸 이제 팝콘이라고 부른답니다. 케이프 팝콘. 모양이 꼭 팝콘처럼 생겼는데, 예, 그래서 팝콘이라고 부른다 그러네요. 예, 레인저한테 물어보니까요, 여기 그 케이브가 지표면에서 한 700에서 800피트 그 사이 정도로 들어와야 된답니다. 그러니까, 치면 한 300m 그 정도 되는 것 같네요. 800이면, 38, 24, 한 240m 되네요. 그 지표면에서 한 240m 그 수직으로 내려가는 게 그 정도 내려간답니다. 그러니까 상당히 이제 내려온 그런 동굴이 되겠습니다. 예, 이게 아직 그 습기가 많지 않아 가지고 별로 많이 자라지는 못했는데 그래서 조금씩 자라는 종류석 같은 그런 것들이 지금 좀 보이죠. 여기는 많이 있네요. 이건 이제 주로 이제 수분이 많이 있어야 물기가 내려오면서 이게 종류석이 자라는데, 예, 종류석이 이제 물기가 많이 없어가지고 그래서 물이 많이 흐르지 않아 가지고 그 종류석을 많이 생기지 않는다 그럽니다. 여기도 이게 종류석이 있긴 있는데, 여기가 이제 종류석이 많이 못 자라는 게 그 수분이 그렇게 물이 많이 흐르지 않아서 종류석이 생기지 못한다 그럽니다. 근데 생긴 것들 보면 모양이 아주 이쁘게 이렇게 자라고 있네요. 예, 이제 여기서부터 많이 올라가야 되는 모양입니다. This formation right here is called. What? This stalactite. And for people that yeah, this one's stalactite. So with that, we do have a couple sayings to help you remember them. So stalactites hang tight to the ceiling. This one is a yeah, stalagmite, and this guy might just trip you. That's just kind of how I remember those two. We do have a couple of those back here as well as the stalagmites go. And then the skinny one is a. You said it earlier. It is soda straw. The reason it's called that is because it's actually completely hollow all the way throughout the inside of this guy. It's just big enough for a water droplet to fit through and keep it growing.
but it just won't get any thicker or skinnier. Where it's used to have water flowing on the outsides of them, and that's why they can get bigger. Our tallest one is right here. It's about 3 feet tall. Does anybody know what it's called when you reach from the top or to the floor to the top? Really tall. Starts with a C. Column, you're right. It is a column, you're right. So this is also a soda straw and a column at the same time. But we also have a pretty good patch back here too. Also, I don't know if anybody saw, but there are some fallen ones on the floor. So these stalactites and soda straws and everything else in this room, they're kind of like plants in a way. If they don't have water to keep them growing, they end up drying and kind of can't hold themselves anymore. So they end up just dying and falling off the ceiling. So it's just natural. It's just kind of how the earth works. And then up here, this guy that has 2 little bubbles on the side of him. If you look kind of in a circle, like this one's what we call bottle brush. This happened when the water sat in here for a long time, and it kind of kept going up and down and up and down, and it just created those little bubbles on the sides. It's just a little different kind of formation. And then over in that corner still, that's some special effects. But that big blob over there that kind of looks like caramel ice cream to me, I've also heard it looks like Jabba the Hutt. You get that reference? But with that, that's what we call flowstone. So that happened when that water rushed in here and it brought all that sediment with it, and it all kind of just stuck there and solidified there. It's still made out of calcium, no different than the other formations we just pointed out, but it's just a little different kind. And then the little jellyfish-like creatures up there too, those are draperies. So if you guys saw the wall I pointed out on the way in, all of those are draperies coming down the wall. This is also how the cave bacon forms, if anybody's read about that. We will see that today later on the tour. So yeah, this is kind of how they form. This is a pretty good pocket of the draperies right above our head. Yeah, and somebody did ask me, earlier what this red stuff is. So this is what we call iron oxide or paleophil. It just kind of came with that limestone as it was forming, and that's why it's underneath the crystals. But this is how the cave bacon got its stripes, and also how you'll see, red dirt kind of everywhere. And where's the water coming? Because I just had a couple of drips on my head. Yeah, so it comes and seeps through the surface, and then gets in between that limestone, and then just drips off of these. But how deep are we right now? Right here, we're probably about 320, probably 330-ish. And it seeps all the way down? All right. That's where I asked if everything there felt nice, just so we can all experience the darkness together. Please and thank you. All right, ready? Everybody count down from 3 with me? Ready? 3, 2, 1. Can you turn that light up? Alright, this is where I like to point out one of the big boulders that fell from the ceiling. This big guy right here. Here's the top of him. He did come crashing down a long, long time ago. You guys don't have to worry about anything falling today. But it's just kind of fun to point out. And it is full all those crystals, which is kind of pretty. But this room, if you guys can use your imagination, and the room we were just in, were actually once connected until all these boulders fell and separated them. So it's just kind of fun to point out. 네, 이게 큰 돌이 위에서 떨어진 거랍니다. 떨어진 거고요. 저 밑으로 또 동굴이 아주 깊은 동굴이 계속 있네요. 동굴들이 많이 있네요. 위에서 떨어진 거랍니다. 네, 굉장히 큰 바위인데 위에서 떨어졌네요. 참 아름다운 모습이에요. This one you can actually see a little bit more with the arrow, and then the other side is flat. But yeah. So there's this one, and then there's also another one that they used to use back in the day. So you guys got it? Can you find that one? Oh, I see it. You see it? What's the question? Where? We have to Does find it- another one. Does it have a number on it? It's yeah. Oh Yeah. yeah. 059. Yeah. Oh, wow. So that little wooden marker up there is what Herb and Jan Kahn used to use. They use a sip from their carbide lanterns to mark these pieces of wood. And their also little signature mark was this little target symbol, if you can see it. If not, it's okay.
There's Oh, one yeah. more I'll show you too. But it's just kind of fun, you know, to see the difference. So back then they used to use a number system. So the smaller the number got, the closer they were to the original entrance, and the farther they got, the farther it was. We did walk actually by one of these as well earlier too, and that was 66. But it's just kind of fun to point out. And then this is what we use now. So it's just kind of, you know, seeing from. 네, 참 이뻐서 제가 카메라를 켰습니다. 이 보십시오, 이거. 참 지하에 이런 세계가 있다는 게 참. 여기가 한 130피트 정도 된다 그러는데 높이가 우리가 서 있던 데가 좀 밑에 저기 있거든요. 뭐였는지 모르겠습니다. 예, 좀 밑에 저기 여기 서 있던 데서 저기가 보이죠? 그리고 여기 올라가는 여기가 보이는데요. 이게 전부 다 해가지고 한 높이가 130피트 정도 된다고 그러네요. 예, 여기는 물이 좀 많이 떨어지는 부분이라 가지고 옅단 부분이거든요. They got a whole bunch of water, kind of dumped it, and some spots where they thought it was coming from, and let it kind of seep through. And the water in here is anywhere from 10 weeks to 10 months old. So it's from old rainfalls. So some days it is dripping more than others. 네, 배터리가 지금 다 됐는데 마침 딱 그 투어가 끝났네요. 여기가 출발한 포인트입니다. 여기 이제 엘리베이터를 통해서 올라가야 되고요. 여기 이제 그 보호를 위해서 이제 덧문이 되어 있는데 여기가 출발했던 곳입니다. 정말 다행스럽게도 제가 카메라를 많이 아꼈는데 대두되지 않고 맨 마지막 순간 촬영할 수 있게 됐습니다. 네, 투어 시작하던 곳으로 돌아왔는데요. 네, 참, 1시간 반 정도 걸렸는데, 참, 여러분도 저한테 추천드릴 만 합니다. 네, 조금 걸으셔야 되는 건 각오하셔야 되고요. 네, 주얼 케이브 내셔널 모니먼트 오실만 합니다. 예. 예, 이 지역 전체가 블랙힐이라는 지역입니다. 블랙힐 되는데, 바위가 참 많고요. 근데, 저기, 여러분, 제가 이제 갔다 왔지만은, 마운트 러시모어, 그 다음에 크레이지 호스, 그리고 뭐, 다른 카스터, 스테이트 파크도 있고요. 그리고 이제, 제가 엘크 피크를 갔다 왔는데요. 블랙 엘크 피크를 갔다 왔는데, 블랙 엘크 참 아름답더라고요. 그리고 이제, 나머지 이게 뭐 거의 적송 가까운 소나무 계통인데요. 이게 전부 다 참 많이 있더라고요. 그리고 이게 이름이 폰데로사 파인이에요. 이름이 폰데로사 파인입니다. 예, 이름 자체 폰데로사 파인이고 이게 전부 참 많이 있어요. 폰데로사 파인이요. 예, 큰 폰데로사 파인 나무가 많이 있고요. 하여간 브레이크힐즈 여기 참 볼 게 참 많이 있네요. 저 여기를 갔다가 4일을 머무면서 이제 쭉 주위를 둘러보고 있는데, 제가 이제 엘크 마운틴 캠프그라운드에서 캠핑을 4일 하면서 이제 둘러보는데, 오기 참 잘한 것 같습니다. 사우스 다코타 오기 참 힘드는데, 기회를 내서 이렇게 왔는데, 오기 잘한 것 같습니다. 네, 여기는 미리 웹사이트에서 리저브를 하지 않으면은 오셔서 이게 투어하기가 상당히 힘들 것 같아요. 그래서 여기를 오시려 그러면은 사전 예약을 하시고 티켓을 미리 받으셔서 오셔야 될 것 같습니다. 와서 하기에는 상당히 힘들 것 같아요. 왜냐하면 시즌 같은 데는 티켓이 미리 다 나가버리니까요. 그래서 와서 하시겠다 이런 것보다는 미리 예약을 하셔가지고 티켓을 받아서 이렇게 오셔야 될 것 같습니다. 저도 미리 예약을 해서 왔거든요. 그리고 첫 번째 투어가 8시 40분에 시작하네요. 저는 첫 번째 투어에 갔는데 첫 번째 투어 가기 잘한 것 같아요.
상당히 기분 좋게 이렇게 투어를 했습니다. You're exploring because you don't know what's there. Anything could be there. The first time you ever go into a passage that no one's ever been down before, it is the most exhilarating feeling. And at this point, we've only discovered like 3% of all that might be there. It just ignites the imagination. You'll go to a passage and you'll see it keeps going for a little bit. And the team will be like, does it go? And you're like, yeah, it keeps going. Then the next question in your mind is, where does it go? This is Jewel Cave, one of the longest caves in the world. And these volunteer cavers are on a 4-day trip to survey and map new parts of this expansive underground wilderness. Caves are one of those last frontiers. They're one of the few places on Earth where you can go and not know what you're going to see around the next corner. Sometimes we'll actually walk right by something and somebody will say, wait a minute, does that go somewhere? Hey, that looks like a lead. Go take a look. I went around the corner, climbed up, and I stood up in this giant room. It was 160 feet long and it had a 100-foot tall ceiling. And I stood there and I thought, this is pretty cool. I'm the first person in history to stand in this room right here. Year after year, new discoveries are made by these explorers. Big rooms, winding passageways, and even underground lakes are added to the map of Jewel Cave. This is the next frontier of exploration. I've had some incredible opportunities to find things like gigantic rooms, beautiful formations. You really have that opportunity to explore something that no one's ever seen. You're walking where no one's walked before. For the most part, a lot of people aren't going to come into that passageway unless it's a main artery out to the exploration. So you may be the first to see it, but you may be the last to see it. You're going to leave it the way it was, and that crystal you lit up for the first time is never going to sparkle again because no one's going to come by. And so for that moment, that crystal sparkled and you walk away. In the cave, it's dark, it's quiet, and it'll remain that way forever. Explorers at Jewel Cave are constantly working at the edge of what has been mapped. But this presents a challenge that pushes the limits of basic human endurance. The leads at the end of Jewel Cave are now getting so far out there that you have to set up a camp. The camp is actually very comfortable, and it's probably the darkest and quietest place you'll ever sleep. It's great to be able to come back to camp and have a hot meal. It really adds to our productivity and also safety because we're not so fatigued. Campsites are located near water, but water is scarce in Jewel Cave. In some parts of the cave, small drips are collected for weeks. In others, it can be pumped from nearby underground lakes. Fresh water is essential for the cavers to forge ahead and expand the map. In the future, I think it's really going to push the limits of human endurance and what we're capable of, and it's really exciting to be a part of that. In this unforgiving environment, cavers must be careful and well prepared. All food is carried in with them. All forms of waste are carried out. The trick with caving is you can't bring everything. Your pack is only so big,
And you want to make it as light as possible because you're the one hauling it. You can't get tired in the middle of the trip and say, can you carry this? I've carried too much stuff. It doesn't happen. An experienced caver can take a 4-day trip into Jewel Cave with a 15-pound pack containing food, survey equipment, and safety gear. But you don't have to commit to years of training or a multi-day trip to explore Jewel Cave. With a park ranger, you can ride the elevator 234 feet down to the target room and start to experience this otherworldly environment. Manganese is the black strip that you are seeing underneath the level right there. Thousands of visitors come each year to Jewel Cave. They find themselves drawn to the beauty and the mystery of this underground wilderness. On the scenic tour, visitors can get an up-close look at many forms of dripstone, such as flowstone, draperies, stalactites and stalagmites, and even soda straws. The plentiful calcite spar. These are the jewels that give this cave its name. Each guide offers visitors an educational experience, highlighting the cave in multiple ways, making the scenic tour a popular and memorable experience. To a lighter, which is adequate enough to see the features of the cave and into the passageways. For those that want to experience even more of Jewel Cave, there are other options. The Historic Lantern Tour. This more strenuous tour twists and turns through the narrow passages where Jewel Cave was first discovered and explored. And for the truly adventurous, there's the Wild Caving Tour. 4 hours of real excitement. These passages are challenging and not always easy to get through. But once you do, even novice cavers discover things that are quite remarkable. And if you come a little bit closer, you can take a look. You can see that balloon right down here. And that hydromagnesite balloon is 1/1000th of an inch thick. This is the only cave in the world where hydromagnesite balloons can be seen by the public. One of the many extraordinary yet incredibly fragile features of this cave. So, how did the cave itself form? There are still many unanswered questions, but here's what the latest research shows. Beginning 60 million years ago, around the same time the dinosaurs are dying out, geologic forces fractured the Pahasapa limestone of the Black Hills. Millions of years later, rainwater dissolves carbon dioxide from the soil and carries it into nearby streams, turning them slightly acidic. Over time, these streams cut into the rock. As some of the water moves through the fractures, it dissolves the limestone and opens up underground passages and rooms. When the water stops flowing, it leaves behind dissolved limestone, creating a coating of calcite spar. Without the buoyancy of the water, many passages partially collapse into piles of breakdown. In a few areas of the cave, rainwater seeps into air-filled passages, depositing unique calcite formations to adorn the cave. These beautiful and often colorful formations complement the complexity of the cave.
This underground world formed over millions of years. Yet it was discovered just over a century ago. The year is 1900, and Frank and Albert Michaud are riding up Hell Canyon on a mineral prospecting trip. Hearing a strange whistling sound, they come across a small hole on the side of a limestone cliff, with cold air rushing out. They return the next day with dynamite to enlarge the hole. Climbing inside, they are the first people to ever see the beautiful crystal-covered passages. They name it Jewel Cave. The Michauds protect, develop, and promote the cave as a tourist attraction. In 1908, President Theodore Roosevelt proclaims Jewel Cave a national monument, the first ever monument created for the protection of a cave. For decades, less than 2 miles of passages are known. It isn't until the late 1950s that anyone realizes there might be more, much more. In 1959, Herb and Jan Kahn, famed climbers of the Black Hills, team up with geologist Dwight Deal to start exploring the cave. We would always climb with any passing climber that came along. And along came this fellow that had just graduated from college, Dwight Deal. So we went climbing with him, and when it got cold, he says, well, when it gets cold like that, you go underground. We went in caving with him, and we enjoyed it. It was fun. It's a lot like climbing. It's moving our body, conforming to the cave passages. But they don't let you just go in and have fun. You've got to contribute something to the cave or to science. In 1965, Herb publishes a scientific paper on the cave's barometric airflow, proving there could be thousands of miles of yet undiscovered passages. Over the next 2 decades and more than 700 caving trips, the Kahns discover and map more than 16 miles of new passages. They've never found the end of Jewel Cave. That's still true. In the 1960s, Herb Kahn determined that it was Jewel Cave's ever-present airflow that could be the key to determining its size. He recognized that the air blowing in and out of the cave was in response to pressure changes. That makes it a barometric wind. In order to have that kind of response, it's going to be proportional to the pressure change outside and also proportional to the total volume of the cave, even the part that hasn't been found yet. More recently, cave climatologist Dr. Andreas Flitsch has been conducting a new airflow study. Herb and Jan Kahn started the research in the 60s and they did a really great job. It is still the base of the work in barometric caves, but we have now more sensitive instrumentation. With access to the latest scientific tools, Dr. Flitsch was able to update and refine the work started by Herb and Jan Kahn. One thing is the thermal camera. You can see the surface temperature of the cave and you can see even the airflow. We have the ultrasonic anemometer, and with this the instrument can calculate 3-dimensional airflow information. Well, we started with Herb's studies. He calculated the volume of about 4 million cubic feet. Based on Andreas's measurements, we can expand that to 14 billion cubic feet. Those volume predictions have allowed us to think big with an average size of 1 million cubic feet per mile. There can be literally thousands of miles we haven't yet found. Jewel Cave is such a stable cave, and it's one of the most stable caves for the airflow I've ever seen. And for me, there is no restriction why we couldn't have the biggest cave in the world. Armed with
with this knowledge and a desire to map the unknown, dozens of volunteer cavers have made exploration a labor of love for more than 50 years. Herb Kahn was the pioneer for the Jewel Cave mapping. He was the one who really decided to break the cave out into multiple levels and give the levels color so you can visualize it on a 2D surface. We kind of take that a little bit further these days. Everything's digital. Of course, the actual mapping inside of the cave is done by hand with paper and pencil, but that gets transferred onto a computer once we're back in the office. And basically, we use computer visualization now to see all of those levels in the cave and build the map as the exploration is happening. The cave map at Jewel Cave, as far as I know, is one of the most up-to-date maps of any large cave in the world. And the exploration is ongoing. After every trip, we add the new piece that's been found, and we update the map and we send it back out to the explorers, and that helps them plan for the future for the next trips that go into the cave. It is taking longer and longer for explorers to reach the unmapped wilderness of Jewel Cave. And along the way, cavers often make unexpected discoveries. We want to find big rooms, we want to find new formations, but it's also about the journey. And getting to the destination sometimes is almost as fun as being there, finding some of that new stuff. Cavers pass through enormous rooms and passageways. Places like Cloud 9, Rambling Loft, the Western Motif, and countless unnamed passages and rooms. On a smaller scale, there are many mineral formations, known as speleothems, to carefully observe and study. Gypsum formations in every shape and size adorn this cave, such as flowers, needles, and beards. It's a real thrill, to come across some of the rare speleothems within the cave. So pristine and so incredibly fragile. I think everyone agrees the frontier of it all, the experience of going out to the end, is a value in and of itself. As explorers continue to push the limits underground, a diverse bat population has found a home in and around Jewel Cave. A team from the University of Wyoming is tracking the bats to see how they're doing. I'm trying to figure out how bats are using the cave, which species are using the cave, and when they're using it. When we catch bats, we take a bunch of different measurements to determine what kind of health they're in. We measure their forearms, we measure their weight, we look for parasites, we check their wings for physical damage. A lot of times they have little pinholes, sometimes you see scarring from previous injuries. For a couple of species that we're targeting in particular, we're affixing VHF transmitters on them. These transmitters send a pulse every second and a half or so. We're able to use VHF receivers to pick up that signal, and we can track the bat to wherever it is. After 5 to 10 days, the transmitter will fall off the bat. Hibernacula is a site where bats hibernate during the winter, and Jewel Cave is one of the largest in the western United States. A large hibernacula is about 20 to 30 bats. Jewel Cave, on the other hand, hosts at least 1,500 bats each and every year, and so it's really important that we maintain Jewel Cave as a working hibernacula for bat conservation. Understanding and protecting Jewel Cave's bat population is one of the many important missions underway at this national monument. Jewel Cave piques our sense of wonder. There's so much more to discover, and the spirit of exploration just goes on and on.
One of the most memorable moments of my whole life, not just my life caving, was being the first person to see the water table, Hourglass Lake, the first lake discovered in Jewel Cave. And Jewel Cave is 99% dry, and here are thousands of gallons of water. And I got to be the first person to see that. It all pays off for that one time you come out and the room starts getting bigger. It's a giant passage that your light doesn't get to the end of. You're so excited you don't get tired. We had fun, and that's why we did it. I just hope the exploration can continue as far as it's humanly possible to do it. It doesn't have to just be a cave. It could be your own backyard. Go out and find that adventure. Go discover something. Everyone who comes to Jewel Cave can be inspired by the discoveries taking place. From day visits to long cave camps, the discoveries keep coming. And the more we find, the more questions we have. That's what keeps cavers and visitors coming back. Because down the next passage, around the next bend, the path goes on and on, out into darkness, in the wilderness, underground. 네, 오늘은 여러분에게 주얼 케이브 내셔널 모니먼트를 소개했는데요. 사실 이게 동굴을 본다는 것이 이제 그런 관심이 없는 분들에게는 좀 지루할 수도 있습니다. 근데 이제 동굴에 대해서, 자연에 대해서, 그리고 그 지하의 세계에 대해서 조금 더 이제 관심을 가지고 보실 분들은 이제 그 지하에서 형성된, 오랜 세월 동안 이제 형성된 여러 그 가지 이제 남아있는 그런 것들을 이제 많이 보실 수가 있습니다. 그래서 제가 나름대로 최대한 그 영상에 담도록 노력을 했는데요. 이게 이제 가이드가 한 사람이 몇십 명을 같이 이제 같이 안내하면서 하는 투어이기 때문에 계속 바로 옆에만 있을 수도 없고 하기 때문에 이제 아무래도 가이드 안내하는 그 목소리 이런 것들이 이제 조금 녹음이 잘 안 되는 그런 경우도 있습니다. 그리고 여기 이제 들어가면서 아예 그 셀피 같은 것을 아직 못 쓰게 했어요. 그래서 제가 이제 마이크로폰도 사용할 수 없었고, 그 다음에 이제 셀피가 안 되니까 이렇게 화상을 갖다가 안정적으로 이렇게 보게 하는 그런 촬영을 하는 그런 게 좀 힘들었습니다. 그래서 나름대로 이제 최선을 다하긴 했는데, 아무래도 이제 한 손에 그냥 그 카메라를 들고 그냥 그 아이폰으로 찍다 보니까 이제 좀 부족한 점이 많이 있을 겁니다. 왜냐하면 전문적인 그 카메라맨이 가가지고 이제 찍는 거하고 저처럼 이제 혼자서 이 영상을 다 올리기 위해서 이제 아이폰으로 하는 거하고는 차이가 많이 나겠죠. 그렇지만 이제 저로서는 이제 할 수 있는, 아이폰이 갖고 있는 그 기능으로 할 수 있는 최대한 노력을 해봤습니다. 그래서 많은 그런 영상들이 이제 여기 담겼는데요. 물론 뭐 다 담을 수는 없습니다. 어떻게 있는 하나하나 다 담겠습니까? 그렇지만 이제 최대한으로 어떤 걸 갖다가 이제 보고 왔고, 가면 이제 어떤 식으로 투어가 된다 이런 걸 이제 여러분들이 많이 느낄 수 있도록 제가 이제 최선의 노력은 했습니다. 그렇지만 뭐 항상 일하고 나면은 부족한 점이 많죠. 그런데 이제 그런 걸 여러분들이 이해하시면서 영상을 봐주시면 좋겠습니다. 그리고 이제 여기를 가려면은 예약을 해서 투어를 하지 않으면은 실제로 이 동굴에 들어갈 수가 없습니다. 그래서 여러분들 그 점을 아시고 가서 이제 보시려면은 윈드 케이브하고 주얼 케이브는 동굴 투어 예약을 해야만 가서 볼 수 있다. 그걸 이제 참조하시고 같이 이제 해서 이 관광을 하시면 좋을 것 같습니다. 근데 제가 간 소감으로는 뭐 주얼 케이브가 절대 윈드 케이브에 전혀 손색이 없었습니다. 오히려 어떤 부분들은 이제 더 좀 더 마음에 와닿는 그런 부분도 있고 그러는 거니까요. 어느 게 좋다, 어느 게 나쁘다 이럴 수는 없고요. 동굴 나름대로 다 특색이 있고 이러니까 여러분들이 이제 그런 데 감안하시어 가서 관광하시면 될 것 같습니다. 그리고 이제 이게 여름인데도 불구하고 49도, 50도밖에 안 되니까 굉장히 시원하고 좋았습니다. 밖에는 뭐 110도까지 올라가고 108도, 109도, 110도 이렇게 올라갔는데 들어가니까 이제 49도, 50도 이렇게 되니까 완전히 냉장고에 들어가는 기분으로 참 좋았습니다. 그래서 여러분들 이제 그런 걸 감안하시고요.
시원한 그런 동물이라는 거 감안하시고요. 그리고 인제 이 동물 자체가 인제 우리가 다른 투어가 아니고 인제 동물을 갖다가 걸어가는 투어이기 때문에 이제 어느 정도 육체적으로 운동을 한다 그런 생각을 하셔야 됩니다. 앉아서 보는 게 아니고 동물을 쭉 따라가면서 계속 관찰을 하면서 보면서 이러기 때문에 그래서 인제 상당히 걸어야 된다는 건 이제 좀 감안을 하시고요. 그래서 여러분들에게 인제 추천하는 것은 요 하나만 보고 가는 게 아니라 그 주위에 있는 윈드 케이브 내셔널 파크, 그다음에 인제 그쪽에 또 배드랜드 내셔널 파크, 마운트 러시모어, 크레이지 호스, 그다음에 또 다른 여러 가지 관광지가 내셔널 왁스 뮤지엄 여러 가지 관광지가 많이 있습니다. 그래서 여러분들께서 이제 그런 거 엮어 가지고 이렇게 거기 가시면은 인제 후회하지 않는 좋은 그런 관광이 되지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 저는 사우스 다코타 처음 가 봤는데 아주 좋았습니다. 그리고 저 나름대로 일생에 한 번은 인제 사우스 다코타에서 관광을 하고 싶었는데 소원 성취를 했습니다. 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다.